Good morning, students. I am Afila Gauhar, working as lecturer at Sir CRR College for Women. In this video, we are going to deal about the topic of conservation of genetic diversity and conservation of species diversity from 4th unit of Botany Cluster 1 for 3rd BSc 6th semester. The name of the paper is Plant Diversity and Human Welfare. Biodiversity is all the different kinds of life at one area, that is the variety of animals, plants, fungi and even microorganisms. Each of these species work together in ecosystem to maintain balance and to support life. బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటనేది ఈ పాయింట్లో చెప్తున్నారు. బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటి, ఆల్ ఆఫ్ యూ నోస్ ఇట్. So the existence of all the different kinds of life forms in one particular area, that may be variety of plants, animals, fungus or microorganisms, is called as biodiversity. And all these species live together by coordinating with each other and by maintaining balance in the ecosystem and supporting the life. This is called as biodiversity. దీన్ని మనం biodiversity అంటారు. సో ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, యానిమల్స్, ఫంగస్ అవన్నీ ఉంటే దాన్ని మనం బయోడైవర్సిటీ అంటారు. ఈ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉండేటటువంటి ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అన్నీ దే వర్క్ టుగెదర్, దే కోఆర్డినేట్ టుగెదర్ in an ecosystem so as to maintain the balance in the ecosystem and support the life of that particular ecosystem. Next one is conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity is a protection, preservation, management of wildlife and natural resources for the present and future generations. Conservation of biodiversity అంటే ఏంటి? సో ప్రజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ కోసం మనం వైల్డ్ లైఫ్, మన దగ్గర ఉన్న వైల్డ్ లైఫ్ అండ్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసి ప్రిజర్వ్ చేసి దాన్ని మేనేజ్ చేయడాన్ని మనం కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అంటాం. నెక్స్ట్, కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ హ్యాస్ 3 బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్స్. బయోడైవర్సిటీ కన్సర్వేషన్కి మనకి 3 మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి. ఏంటవి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. టు మెయింటైన్ ఎసెన్షియల్ ఎకలాజికల్ ప్రాసెసెస్ అండ్ లైఫ్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్స్, టు ప్రిజర్వ్ ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ స్పీసీస్, టు మేక్ సస్టైనబుల్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్ అండ్ ఎకోసిస్టమ్. ఒక ఎకలాజికల్ సిస్టంలో మనకి జరిగేటటువంటి డిఫరెంట్ ఎకలాజికల్ ప్రాసెసెస్, మనకి ఎకోసిస్టంలో డిఫరెంట్ ఎకలాజికల్ ప్రాసెసెస్ ఉంటాయి కదా, సచ్ యాజ్ హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్, నైట్రోజన్ సైకిల్, కార్బన్ సైకిల్ అండ్ ఆల్ ద utilization of the nutrients and gaining of the nutrients in the environment. All these, the balance of the all different types of gases present in the environment, ఇవన్నీ మనకి ఎకలాజికల్ ప్రాసెసెస్లోకి వస్తాయి. సో ఆల్ దీస్ ఎకలాజికల్ ప్రాసెసెస్ అండ్ లైఫ్ సపోర్టింగ్ సిస్టమ్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి మనకు కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ కావాలి. అలాగే ఫర్ ప్రిజర్వేషన్ ఆఫ్ ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ స్పీసీస్, మనకి డైవర్సిటీ ఆఫ్ స్పీసీస్ని ప్రిజర్వ్ చేయడానికి వీ హ్యావ్ టు కన్సర్వ్ ద biodiversity to make sustainable utilization of species and ecosystem. ఒక పర్టికులర్ స్పీసీస్ని అండ్ ఆల్సో పాపులేషన్ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ అండ్ ఎకోసిస్టమ్, ఆ ఎకోసిస్టమ్ని, స్పీసీస్ని అన్నిటినీ సస్టైనబుల్గా యూటిలైజ్ చేసుకునేది మనం కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ ద్వారానే యూజ్ చేసుకుంటాము. Next one, the need for conserving biodiversity. It is needed to preserve biodiversity as it preserves the ecosystem services, provides a material basis of human life, provides basic materials for agriculture and other utilitarian needs. Next, మనకి బయోడైవర్సిటీని ఎందుకు కన్సర్వ్ చేయాలి, ఎందుకు ప్రిజర్వ్ చేయాలి అనేది, వాట్ ఈస్ ఇట్ నీడ్ అనేది చెప్తున్నారు. ఎందుకని మనం ప్రిజర్వ్ చేయాలి? బికాస్ బయోడైవర్సిటీ ప్రిజర్వ్ చేయడం వల్ల మనకి వీ విల్ గెట్ ద ఎకోసిస్టమ్ సర్వీసెస్ అండ్ వీ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఆఫ్ ఫర్ అవర్ హ్యూమన్ లైఫ్, ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫర్ ఆల్ అవర్ utilitarian needs. Hence, there are 4 basic justifications for the conservation of biodiversity, which includes ఆ justifications ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూడండి. The utilitarian justification. Biological diversity benefits humanity in many ways. We depend on animal, plant, fungal and microbial species for food, fuel, fiber,
medicines and raw materials for many manufacturing technologies. సో మనం యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి we need to conserve the biodiversity. దాన్ని మనం యూటిలిటేరియన్ జస్టిఫికేషన్ అని అంటాము. దాంట్లో ఏం ఇచ్చారు, బయలాజికల్ డైవర్సిటీ బెనిఫిట్స్ ఆల్ దీస్ అన్నారు. బెనిఫిట్స్ హ్యూమానిటీ ఇన్ మెనీ వేస్. సో బయలాజికల్ డైవర్సిటీ అనేది హ్యూమన్స్కి చాలా రకాలుగా బెనిఫిట్ని ఇస్తుంది. ఎలాగా? బికాస్ వి డిపెండ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ మెటీరియల్స్ సచ్ యాజ్ యానిమల్, ప్లాంట్, ఫంగల్, మైక్రోబియల్ స్పీసీస్, వీటన్నిటి మీద మనం డిపెండ్ అవుతున్నాం. యానిమల్స్ మీద, ప్లాంట్స్ మీద, ఫంగస్ మీద, మైక్రోబియల్ స్పీసీస్ మీద మనం డిపెండ్ అవుతున్నాం. ఫర్ వాట్? ఫుడ్, ఫ్యూయల్, ఫైబర్, మెడిసిన్స్ అండ్ రా మెటీరియల్స్ ఫర్ అవర్ different manufacturing technologies. That's why for our utilization purpose we have to maintain the biological diversity. The productivity of agricultural systems depends on the interactions of diverse organisms within agroecosystems. అగ్రికల్చరల్ సిస్టమ్స్లో ఉన్నటువంటి ప్రొడక్టివిటీ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఈ పర్టికులర్ బయలాజికల్ డైవర్సిటీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే మనకి అగ్రో సిస్టమ్ మీద డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటరాక్షన్స్ జరిగితేనే మనకి అగ్రికల్చర్లో ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్, moral justification. It refers to the belief that a species have a moral right to exist. People have an obligation to assist the continued existence of a species, that is to conserve biological diversity. Moral justification కి వచ్చేసరికి, సో ఎవ్రీ స్పీసీస్ హ్యాస్ ద moral right to exist, and also we as the people has the obligation అంటే ఏంటి? We have our the moral responsibility to make this all the species for continuing their existence. వాళ్ళ ఎగ్జిస్టెన్స్ని మనం కంటిన్యూ చేయడానికి మనం మోరల్ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. అలా అని వాళ్ళని మనం హిండర్ చేయకూడదు. వాళ్ళని అలా మనం బయలాజికల్ డైవర్సిటీని కన్సర్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్, aesthetic justification. It refers to the value that people place on seeing, hearing, touching, experiencing nature and its diversity of life forms. Aesthetic interest of course lead to tourism, filmmaking and other activities from which an economic return can be obtained. Aesthetic justification ante enti? So the admiring of the nature comes to the aesthetic. దాన్ని మనం aesthetic అంటారు. సో we use our biological diversity for our appreciation purpose. So people see, hear, touch, experience all this nature and its diversity of the forms. దీనివల్ల దేంట్లో మనకి లాభం వస్తుంది? We can get an economic return in what fields? Tourism, ఫిల్మ్ మేకింగ్ అండ్ అదర్ యాక్టివిటీస్. ఈ యాక్టివిటీస్ ద్వారా కూడా మనకి ఎకనామికల్గా వీ కెన్ గెట్ బెనిఫిట్. నెక్స్ట్, ద ఎకలాజికల్ జస్టిఫికేషన్స్. Persistence of ecological systems, including forest ecosystems, is needed for a diversity of life. Moreover, we can consider the role of forests in watershed regulation and stabilization of soils in erosion-prone areas. ఎకలాజికల్ జస్టిఫికేషన్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే, మన ఎకోసిస్టమ్స్ని ఆర్ ఎకలాజికల్ సిస్టమ్స్ని ప్రిజర్వ్ చేయడం. ఎలాంటి ఎకలాజికల్ సిస్టమ్స్ అంటే ఏంటి అందరికీ తెలిసిందే. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎకోసిస్టమ్స్, ఇట్ మే బి డెజర్ట్ ఎకోసిస్టమ్, ఇట్ మే బి ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్, ఆర్ ఇట్ మే బి pond water ecosystem. Whatever ecosystem is there, the preservation of ecological ecosystems is needed to maintain the diversity of the life. Because here if you consider the forests are useful in a watershed regulation. Means what? Watershed means not to make the water decrease. So the level of the water will be maintained through the forests ద్వారా మనకి ఏమవుతుంది? వాటర్ లెవెల్ అనేది గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ అలాగే మెయింటైన్ అవుతుంది. ఇట్ కాజెస్ రెయిన్. సో వాటర్ తగ్గడం అనేది రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. వాటర్ షెడ్డింగ్ ఇట్ విల్ రెగ్యులేట్. అండ్ ఆల్సో స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ సాయిల్స్ ఇన్ సాయిల్ ప్రోన్ ఏరియాస్. మనకి సాయిల్ ఎరోషన్ జరిగేటటువంటి ఏరియాస్లో ఇఫ్ యూ కీప్ ద గ్రీనరీ ఆర్ ఫారెస్ట్, వాట్ హ్యాపెన్స్? ఎరోషన్, సాయిల్ ఎరోషన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ ద సాయిల్స్ అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ. జెనెటిక్ డైవర్సిటీ కన్సర్వేషన్.
Maintenance of genetic diversity must be planned in such a way that the population and the species are able to genetically adapt and evolve in an unhindered manner. Population seems to be the most reasonable level at which genetic conservation can be attempted. కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీకి వచ్చేసరికి జెనెటిక్ డైవర్సిటీని ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి అనేది మనం ఎలా ప్లాన్ చేయాలనేది ఫస్ట్ స్టెప్లో చేస్తున్నారు. సో జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి? మనం డిఫరెంట్ జీన్స్ని కన్సర్వ్ చేయడం, దాన్ని మనం కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ద జెనెటిక్ డైవర్సిటీ. ఎక్కడ డిఫరెంట్ జీన్స్ని కన్సర్వ్ చేయడం అంటే ఒక స్పీసీస్లో ఉండేటటువంటి లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్, అంటే 1 or 2 మెంబర్స్ ఇన్ దట్ పాపులేషన్కి మనం ఆ జీన్స్ని కన్సర్వ్ చేయడం కాదు, ద హోల్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్కి ఆ పర్టికులర్ జీన్స్ని కన్సర్వ్ చేయడం. ఒక పర్టికులర్ జీన్స్ని మనం ఎలా కన్సర్వ్ చేయాలి? ఇన్ ద హోల్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ దట్ స్పీసెస్ని కన్సర్వ్ చేసే విధంగా మనం జెనెటిక్ డైవర్సిటీని ప్లానప్ చేసుకుంటున్నాము, ప్లానప్ చేసుకోవాలి అంటున్నారు. సో ఇట్ విల్ ఏబుల్ టు అడాప్ట్ ఏ జెనెటికల్ అడాప్టేషన్. దానివల్ల ఏమవుతుంది? జెనెటికల్గా ఆ స్పీసెస్ అడాప్ట్ అవ్వగలుగుతుంది. ఇఫ్ ద హోల్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అనేది ఆ పర్టికులర్ జీన్స్కి అడాప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. లేదు అంటే మన పాపులేషన్ లెవెల్లో జెనెటికల్గా అడాప్ట్ చేయలేదు అంటే అది హోల్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి అది పాస్ ఆన్ అవ్వదు కదా. దట్స్ వై జెనెటికల్ అడాప్టేషన్ అనేది ఉండదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు అడాప్ట్ జెనెటికల్ adaptation in that species, the whole of the population of that species must have that genetic diversity. ఆ genetic diversity అనేది population level లో మనం చేయాలి. సో అండ్ ఇట్ షుడ్ ఇవాల్వ్ ఇన్ అన్ అన్హిండర్డ్ మేనర్. ఈ పర్టికులర్ చేంజెస్ ఇన్ జీన్స్ మనం ఏవైతే తీసుకొచ్చామో అది అన్హిండర్డ్, ఏ రకంగానూ అది దానికి హిండరెన్స్ అనేది రాకుండా, ఏ రకంగానూ ఆ చేంజ్లో జెనెటిక్ చేంజ్, జీన్స్ చేంజ్ అయినటువంటివి మళ్ళీ చేంజ్ అవ్వకుండా, అండ్ ఆల్సో ఆ చేంజ్ను మనం స్టాప్ చేయలేని విధంగా ఉండేలాగా ఉంటే దాన్ని మనం అన్హిండర్డ్ మేనర్ అంటారు. సో an evolution of that genes should occur that such that the evolved genes should continue for generations to generations అలాగే అది కంటిన్యూ అవ్వాలి అన్హిండర్డ్ మేనర్లో. అన్హిండర్డ్ అంటే వితౌట్ ఎనీ స్టాపేజ్, ఏ స్టాపేజ్ లేకుండా, జీన్స్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా, జీన్స్ కంటిన్యూ అవ్వటానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఉండే విధంగా మనకి ఎవల్యూషన్ అనేది జరగాలి. అప్పుడే మనం జెనెటిక్ డైవర్సిటీ కన్సర్వేషన్ని చేయగలుగుతాము. పాపులేషన్ సీమ్స్ టు బి ద మోస్ట్ రీజనబుల్ లెవెల్ అట్ విచ్ జెనెటిక్ కన్సర్వేషన్ కెన్ బి అటెంప్టెడ్. సో జెనెటిక్ కన్సర్వేషన్ దేంట్లో అటెంప్ట్ చేయాలి? ఇప్పుడు పాపులేషన్ లెవెల్లో మనం అటెంప్ట్ చేయాలి. ఎందుకు అనే రీజన్స్ ఇక్కడ ఇస్తున్నారు. ద రీజన్స్ ఫర్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ ఆర్ అట్ పాపులేషన్ లెవెల్ ఆర్ దిస్ ఫాలోస్. The population and not the species is the ecologically, evolutionally significant. మనకి ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ స్పీసీస్లో జీన్స్ చేంజ్ అయినాయి అనేది మనం చూడం. ఒక పాపులేషన్లో ఆ స్పీసీస్ యొక్క పాపులేషన్ మొత్తంలో జీన్స్ అనేవి చేంజెస్ వచ్చినాయా, అవి ఆ పర్టికులర్ స్పీసీస్ కొత్త స్పీసీస్గా ఎవాల్వ్ అయినాయా లేదా అన్నది మనం కన్సిడర్ చేయాల్సిన పాయింట్. సో అలా కన్సిడర్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ జెనెటిక్ కన్సర్వేషన్ అనేది షుడ్ బి డన్ ఎట్ ద పాపులేషన్ లెవెల్. నెక్స్ట్, జెనెటిక్ చేంజెస్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ఓవర్ జనరేషన్ ఓవర్ జనరేషన్. ఈ జెనెటిక్ చేంజెస్ దేంట్లో జరగాలి? పాపులేషన్లో జరగాలి. అప్పుడే మనకు జనరేషన్స్ టు జనరేషన్ అవే జీన్స్ పాస్ ఆన్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, లోకల్ అడాప్టివ్ చేంజెస్ అక్కర్ ఇన్ ద పాపులేషన్. లోకల్ అడాప్టివ్ చేంజెస్ ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఏ ప్లాంట్ అయితే ఏ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్లో గ్రో అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ ఎన్విరాన్మెంట్ యొక్క చేంజెస్ని అది అడాప్ట్ చేసుకునే విధంగా ఆ పర్టికులర్ స్పీసీస్ యొక్క మొత్తం పాపులేషన్ 1 or 2 మెంబర్సే కాదు, ఆ స్పీసీస్ యొక్క 1 or 2 మెంబర్స్ కాదు, మొత్తం హోల్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆ పర్టికులర్ లోకల్ కండిషన్స్కి వాళ్ళు అడాప్ట్ అయ్యి చేంజ్ అవ్వగలిగే విధంగా మనం జీన్స్ని కన్సర్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్, కన్సర్వేషన్ అట్ ఎ లెవెల్ బిలో ద పాపులేషన్ సే allelic level is impractical. మనం allelic లెవెల్, ఎలిస్ అంటే ఏంటో తెలుసు కదా, నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్. సో జీన్స్లో మట్టికే జెనెటికల్గా మట్టికే మనకి
చేంజెస్ వస్తే పాపులేషన్లో అట్ ఓన్లీ ఎలెలిక్ లెవెల్లోనే చేంజెస్ వస్తే మనం కన్సర్వేషన్ అనేది చేయడం కుదరదు. Next one, according to the 50 by 500 rule, that a genetically effective population size if at least 50 individuals is necessary for conservation of genetic diversity in short term. A population size of 500 is needed for the long-term conservation of a genetic diversity. మనం 50/500 రూల్ కనుక తీసుకుంటే జెనెటికల్లీ ఎఫెక్టివ్ పాపులేషన్ సైజ్ అనేది ఎంత ఉండాలి ఫర్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ అంటున్నారు. ఇక్కడ మనం షార్ట్ టర్మ్గా కన్సర్వ్ చేయాలి అనుకుంటే ఒక పర్టికులర్ జీన్స్ని షార్ట్ టర్మ్గా కన్సర్వ్ చేయాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ జీన్స్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్లో ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాలి అంటున్నారు అంటే అట్లీస్ట్ 50 ఇండివిజువల్స్లో అది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయాలి. అలాగే మనం లాంగ్ టర్మ్గా కన్సర్వ్ చేయాలి అంటే ఒక పర్టికులర్ జీన్స్ ఆర్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీ జరిగినటువంటి జీన్స్ని కన్సర్వ్ చేయాలి అంటే ఫర్ అ లాంగ్ టర్మ్ పీరియడ్ ఎంత నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్ సైజ్లో ఉండాలి అంటే అట్లీస్ట్ 500 నెంబర్ ఆఫ్ దట్ పాపులేషన్లో ఈ పర్టికులర్ చేంజెస్ ఇన్ జీన్స్ అనేవి జరిగి ఉండాలి అంటున్నారు. Next one, genetic conservation has its own limitations. It will not be the savior of biodiversity. Many genetic techniques are not cheap, are not easily learned, and can be misused. The techniques require experience, expertise, and sophistication. జెనెటిక్ కన్సర్వేషన్ యొక్క కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. జెనెటిక్ కన్సర్వేషన్కి కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటవి? ద జెనెటిక్ కన్సర్వేషన్ కెనాట్ బీ ద సేవియర్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ. అది బయోడైవర్సిటీని సేవ్ చేయలేదు. సో వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ద different genes conserved, it does not indicates that we are saving a different number of plant species or animal species. We are only changing the genes in it. Characters మట్టికి మనం చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి it won't be the savior of the biodiversity. Many genetic techniques are not cheap, are not easily learned, and can be misused. అవి మనం జెనెటిక్ కన్సర్వేషన్లో చేయాల్సిన డిఫరెంట్ జెనెటిక్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఆర్ కాస్ట్లీ, వెరీ కాస్ట్లీ. దే ఆర్ నాట్ చీప్. అది లెర్న్ నేర్చుకోవాలన్నా సరే ఇట్ కాంట్ బి ఈజీలీ లెర్న్డ్ and it can be misused. The techniques require ఈ జెనెటిక్ టెక్నిక్స్ చెయ్యాలి అంటే ఎవరు చేయగలుగుతారు? ద పర్సన్స్ who are experienced enough, who are experts enough, and who are able to handle the sophisticated and means here the difficult tasks involved in these genetic techniques. ఈ జెనెటిక్ టెక్నిక్స్ చేసేటప్పుడు ఉండేటటువంటి డిఫికల్ట్ టాస్క్స్ని హ్యాండిల్ చేయగలిగే పర్సన్స్ ఈ జెనెటిక్ కన్సర్వేషన్ని చేయగలుగుతారు. కాబట్టి ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్స్ ఫర్ జెనెటిక్ కన్సర్వేషన్. Next one, conservation of species diversity. Loss of species diversity is more easily detected and quantifiable than either losses of genetic or habitat diversity. According to the priority given, the conservation of a species diversity is classified into 3 categories. లాస్ ఆఫ్ స్పీసీస్ డైవర్సిటీని మనం ఈజీగా డిటెక్ట్ చేయగలుగుతాము. ఈజీగా మనం వీ కెన్ డిటెక్ట్ ఇట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద జెనెటిక్ ఆర్ హ్యాబిటాట్ డైవర్సిటీ. హ్యాబిటాట్ డైవర్సిటీ ఆర్ జెనెటిక్ డైవర్సిటీలో మనకి చేంజెస్ వస్తే అంత ఈజీగా డిటెక్ట్ చేయలేము, కానీ స్పీసీస్ డైవర్సిటీలో చేంజెస్ వస్తే మనం ఈజీగా డిటెక్ట్ చేయగలుగుతాము. సో మనం స్పీసీస్ డైవర్సిటీలో కన్సర్వ్ చేయడానికి ఏ పర్టికులర్ స్పీసీస్ని కన్సర్వ్ చేయాలి అనేది ప్రయారిటీ ఇవ్వటానికి ద కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ ద స్పీసీస్ ఆర్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 3 categories. అవి 3 categoriesగా క్లాసిఫై చేశారు. ఏంటవి? ద ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ స్పీసీస్ to be considered for conservation is given priority to threatened species. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఆఫ్ స్పీసీస్కి వచ్చేసరికి ఏంటవి? ఏ పర్టికులర్ స్పీసీస్కి మనం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాము అంటే థ్రెటెండ్ స్పీసీస్. నెక్స్ట్, సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ స్పీసీస్ టు బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ కన్సర్వేషన్ ఇంక్లూడ్ డైరెక్ట్లీ హార్వెస్టెడ్ ప్లాంట్స్. ఎగ్జాంపుల్, ఫారెస్ట్ ట్రీస్, మెడిసినల్ టాక్సా, స్పైసెస్,
ఫుడ్ అండ్ ఫోరేజ్ ప్లాంట్స్ ఎక్సెట్రా. సెకండ్ కేటగిరీ ఆఫ్ స్పీసీస్కి వచ్చేసరికి మనం నెక్స్ట్ థ్రెటెండ్ స్పీసీస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏ పర్టికులర్ స్పీసీస్కి ప్రయారిటీ ఇస్తాము అంటే those includes harvested plants. మన harvested plants such as forest trees, medicinal tags, spices, food and forage plants. ఇక్కడ harvested plants అంటే ఏంటి? So we will grow after getting their result. We will again take off. Those plants are called as harvested plants. Next one, the third category of species considered for conservation includes ketone species, indicator species, umbrella species, charismatic species, recreational species. థర్డ్ కేటగిరీ ఆఫ్ కన్సర్వేషన్ ఆఫ్ స్పీసీస్. దీని తర్వాత ఇచ్చేటటువంటి ప్రయారిటీ ఏంటి అంటే ఫర్ దీస్ స్పీసీస్ కీటోన్ స్పీసీస్, ఇండికేటర్ స్పీసీస్, అంబ్రిల్లా స్పీసీస్, కెరిస్మాటిక్ స్పీసీస్, రిక్రియేషనల్ స్పీసీస్. సో లెట్ us see one by one these species. Ketone species. Ketone species is an organism that helps define an entire ecosystem. Ketone species అంటే ఏంటి? ఒక పర్టికులర్ మొత్తం ఎకోసిస్టమ్ని డిఫైన్ చేసేటటువంటి ఒక స్పీసీస్ని, ఒక పర్టికులర్ స్పీసీస్ ఆర్ ఆర్గానిజంని మనం ketone species అంటారు. The loss of such species results in collapse in ecosystem as well as the loss of coexisting species. ఇలాంటి ketone species అనేది లాస్ అనేది జరిగితే ఏమవుతుంది? అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎకోసిస్టమ్ అనేది లాస్ జరుగుతుంది. ఇట్ అక్కర్స్ కొలాప్స్ ఆఫ్ దట్ ఎకోసిస్టమ్. ఆ ఎకోసిస్టమ్ అనేది కంప్లీట్గా తొలగిపోతుంది. అండ్ ఆల్సో లాస్ ఆఫ్ ద కో ఎగ్జిస్టింగ్ స్పీసీస్, దాని మీద డిపెండ్ అయి ఉన్న స్పీసీస్, మిగతా స్పీసీస్ దాంట్లో నివసించేటటువంటి ఆ ఎకోసిస్టంలో నివసించేటటువంటి మిగిలిన స్పీసీస్ అనేది లాస్ జరుగుతుంది. కీటోన్ స్పీసీస్ ఆర్ యూజువల్లీ ప్రెడేటర్స్ డ్యూ టు దేర్ ఎబిలిటీ టు కంట్రోల్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ప్రే ఇన్ దేర్ ఎకోసిస్టమ్. ఈ కీటోన్ స్పీసీస్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే యూజువల్గా ఎవరు అవుతారు ఈ కీటోన్ స్పీసీస్? ప్రెడేటర్స్ హూ ఈట్స్ అదర్ స్పీసీస్. ఎందుకు అంటే ఎవరైతే ప్రెడేటర్స్ ఉన్నారో ఆ పర్టికులర్ ఎకోసిస్టమ్ని మనం పాపులేషన్, వేరే పాపులేషన్స్ అన్నీ, మిగతా స్పీసెస్ అన్ని పాపులేషన్స్ అనేవి దే విల్ బి అండర్ దేర్ కంట్రోల్. దట్స్ వై దోస్ విల్ బి ద యూజువల్లీ ప్రెడేటర్స్. సో హియర్ in this diagram you can observe an example is given. డయాగ్రామ్లో కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద కీటోన్ స్పీసీస్ కాల్డ్ యాజ్ అ షార్క్. ఒక ఎకోసిస్టంలో మనం తీసుకుంటే ఏ కీటోన్ స్పీసీస్ కాల్డ్ యాజ్ షార్క్ అనేది కీటోన్ స్పీసీస్ ఉంది. దీస్ ఆర్ ద ప్రెడేటర్స్ ఆఫ్ దే ఫీడ్ ఆన్ కౌనోస్ రేస్. దీస్ ఆర్ ద కౌనోస్ రేస్. అదే ఎకోసిస్టంలో మనకి అంతర్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ కాల్డ్ యాజ్ కౌనోస్ రేస్ అనేవి ఉన్నాయి. సో దిస్ షార్క్స్ ఫీడ్స్ ఆన్ దిస్ కౌనోస్ రేస్. షార్క్స్ ఈ కౌనోస్ రేస్ని తింటాయి అనమాట. కౌనోస్ రేస్ ఇన్ టర్న్ ఈట్స్ దిస్ ఆర్థ్రోపోడ్ అండ్ బైవాల్డ్ పాపులేషన్స్. ఈ ఆర్థ్రోపోడ్ అండ్ బైవాల్డ్ పాపులేషన్స్ని ఇవి తింటాయి అనమాట. ఇలా ఈ పర్టికులర్ ఎకోసిస్టమ్ సి దిస్ ఎకోసిస్టమ్ విల్ బి ఏ మెరైన్ ఎకోసిస్టమ్. ఇలాంటి మెరైన్ ఎకోసిస్టంలో ఉండేటటువంటి షార్క్ స్పీసీస్ కీటోన్ స్పీసీస్గా ఉంటాయి. కానీ ఏమైందంటే డ్యూ టు ద ఓవర్ పాపులేషన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ దిస్ షార్క్ హ్యాస్ డిక్రీస్డ్ కంప్లీట్లీ. ఈ షార్క్ పాపులేషన్ అనేది తగ్గిపోయింది అనమాట డ్యూ టు ద ఓవర్ ఫిషింగ్. ఓవర్ ఫిషింగ్ కారణంగా అది తగ్గిపోయింది. అలా తగ్గిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇవి దేన్ని తింటాయి? కౌనోస్ రేస్ని తింటాయి. సో eventually the population of the Kaunos race will increase because there is no one there left for them to eat. So when this population increases, the population of the members who eat them, evarni idi tintai, bivalve and arthropod populations ni ivi tintai. So these population decreases. Ivi population ekkuvaye koddi వీటిని తినేటటువంటి ఆర్గానిజమ్స్ ఏంటి? బైవాల్వ్ అండ్ ఆర్థ్రోపోడ్ పాపులేషన్స్ ఇవి తగ్గిపోతాయి. సో ఇవి తగ్గిపోయినాయి అంటే కొన్ని రోజులకి ఏమవుతుంది? వీళ్ళకి ఇక్కడ ఫుడ్ అనేది దొరకదు. సో దే ఆల్సో లూజెస్ ద ఫుడ్, దేర్ బై దేర్ నెంబర్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. కౌనోస్ నెంబర్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. దట్స్ వై ఇన్ దట్ పాపులేషన్ మనకి ఇక్కడ కీటోన్ స్పీసీస్ షార్క్ పాపులేషన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యింది అంటే మిగిలిన స్పీసీస్ యొక్క పాపులేషన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యింది. కౌనోస్ పాపులేషన్ స్పీసీస్ ఎఫెక్ట్ అయ్యింది. అలాగే బైవాల్వ్ అండ్ ఆర్థ్రోపోడ్ పాపులేషన్ స్పీసెస్ కూడా
వాటి యొక్క పాపులేషన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయినాయి. సో దట్స్ వై హియర్ షార్క్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ కీటోన్ స్పీసీస్. దీన్ని మనం కీస్టోన్ స్పీసీస్ అని అన్నారు. Next one, indicator species. A species whose status provides information on the overall condition of the ecosystem and other species in that ecosystem. ఇండికేటర్ స్పీసీస్ అని ఏ పర్టికులర్ స్పీసీస్ అంటారు? ఒక ఎకోసిస్టమ్ యొక్క కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, దాంట్లో మనకి మొత్తం కండిషన్స్ అన్ని ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్, ఆ ఎకోసిస్టమ్లో ఉండేటటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని డిస్క్రైబ్ చేసేటటువంటి వన్ పర్టికులర్ స్పీసీస్ రిప్రజెంట్స్ హియర్ ద ఇండికేటర్ స్పీసీస్ అనమాట. An indicator species therefore become useful targets for observing the health of an ecosystem. Indicator species are monitored in an effort to capture environmental degradation through pollution or some other link to proximate human activities. Monitoring an indicator species is a measure to determine if there is a significant environmental impacts that serve to advise or modify practices. ఇక్కడ ఇండికేటర్ స్పీసీస్ గురించి చెప్తున్నారు. ఇండికేటర్ స్పీసీస్ అనేవి ఒక పర్టికులర్ ఎకోసిస్టంలో అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ యొక్క హెల్త్ కండిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఆ పర్టికులర్ ఎకోసిస్టంలో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్, ఎబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేటటువంటి వాటిని మనం మానిటర్ చేయడానికి ఈ ఇండికేటర్ స్పీసెస్ విల్ బి ద యూస్ఫుల్ టార్గెట్స్. సో ఇట్ ఈస్ ఐ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ ఫర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్. మనకి పొల్యూషన్ ఎక్కువైందా తక్కువైందా అండ్ ఆల్సో పొల్యూషన్ ఏ లెవెల్లో ఉంది అనేది ఈ ఇండికేటర్ స్పీసెస్ మనం మానిటర్ చేయడం ద్వారా తెలుస్తుంది. అలాగే మిగిలిన హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ కూడా, ఏవైనా హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ ఫిషింగ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ సచ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్ విచ్ ఈస్ కాజింగ్ ద ecosystem టు డిగ్రేడ్. ఆ ఎకోసిస్టమ్ని డిగ్రేడ్ చేసేటటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఏవైనా ఉన్నాయా అని మానిటర్ చేయడానికి మనం ఈ ఇండికేటర్ స్పీసెస్ని మానిటర్ చేయొచ్చు. అలాగే ఈ ఇండికేటర్ స్పీసెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్ ని ఇస్తుంది అనమాట. ఎన్విరాన్మెంట్ ఆ పర్టికులర్ ఎకోసిస్టమ్ మీద ఎలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అనేది ఇట్ విల్ గివ్ ఏ రిపోర్ట్. దాన్ని బట్టి we can make the necessary modifications to improve that ecosystem, or we can advise some suggestions to improve that ecosystem. Government regulators, consultants or NGOs regularly monitor ఇండికేటర్ స్పీసెస్. మనకి ఇండికేటర్ స్పీసెస్ని రెగ్యులర్గా మానిటర్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు? గవర్నమెంట్ రెగ్యులేటర్స్, కన్సల్టెంట్స్ ఆర్ NGOs. See here, an example of indicator species is given. Indicator species కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి మనం తీసుకుంటే లిచెన్స్. సో లిచెన్స్ ఎక్కువ అమౌంట్లో ఉన్నాయి అంటే it will gives us that how much sulfur dioxide is present in the air. లిచెన్స్ని బట్టి మనం సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ద అట్మాస్ఫియర్లో ఉంది అనేది చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్, బ్లాక్ స్పాట్ ఫంగస్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ నో బ్లాక్ స్పాట్ ఫంగస్ ఆన్ రోజ్లో మనకి బ్లాక్ స్పాట్ ఫంగస్ లేదు అంటే ఇట్ ఇండికేట్స్ లాట్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్. నెక్స్ట్ వన్, umbrella species. These are the species that can provide protection for other species within the ecosystem. Protecting the umbrella species indirectly protects many other species of that ecosystem. They also require only very scarce resources. Such species are usually absent in smaller areas with residual vegetation. Umbrella species. మన అంబ్రిల్లా స్పీసెస్ అన్ని ఏ స్పీసెస్ అంటామంటే ఒక పర్టికులర్ స్పీసెస్ ప్రొటెక్షన్ వల్ల మిగిలినటువంటి అన్ని స్పీసీస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దట్ ఎకోసిస్టమ్స్కి ప్రొటెక్షన్ జరుగుతుంది అంటే ఆ పర్టికులర్ స్పీసెస్ మనం అంబ్రిల్లా స్పీసెస్ అంటారు. సో హియర్ ఒక పర్టికులర్ స్పీసెస్ని మనం డైరెక్ట్గా ప్రొటెక్ట్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ ఎకోసిస్టంలో ఉండేటటువంటి మిగిలిన స్పీసీస్ని కూడా మనం ఇండైరెక్ట్గా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నట్టే. మనం ఒక ఎకోసిస్టంలో ఒక పర్టికులర్ స్పీసీస్ని కన్సర్వ్ చేయాలి అనుకుంటే
మనం ఆ స్పీసెస్ని విడిగా తీసుకొచ్చి కన్సర్వ్ చేయలేం కదా, ఆ ఎకోసిస్టమ్ని కన్సర్వ్ చేస్తాం. అలా కన్సర్వ్ చేసినప్పుడు ఆ ఎకోసిస్టంలో ఉండేటటువంటి మిగిలిన స్పీసెస్ కూడా దే విల్ బీ కన్సర్వ్డ్ కదా. సో దట్ పర్టికులర్ స్పీసెస్ విచ్ ఆర్ బీయింగ్ యూస్డ్ ఫర్ ద conservation and which leads to the conservation of the all other species. Their conservation leads to the conservation of all other species. Such species is called as umbrella species అంటారు. ఈ umbrella species కి యూజువల్గా మనకి తక్కువ రిసోర్సెసే కావాలి అండ్ దే విల్ బీ absent in small areas with residual populations. తక్కువ వెజిటేషన్ ఉన్నటువంటి స్మాల్ ఏరియాస్లో ఈ umbrella species ఉండవు. See an example here, it is given. So ఒక పర్టికులర్ ఎకోసిస్టంలో మనకి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ పాండా, మనం పాండాని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఆ పర్టికులర్ ఎకోసిస్టంలో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ స్పీసెస్, ఈ అదర్ స్పీసెస్ని కూడా మనం కన్సర్వ్ చేయగలుగుతాము. సో అప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్పీసెస్ దట్ ఈస్ పాండా నౌ యాక్ట్స్ యాజ్ ద అంబ్రిల్లా స్పీసెస్. పాండాని మనం ఇప్పుడు అంబ్రిల్లా స్పీసెస్ అంటారు. Next, charismatic species. These species represent the symbolic value of social, cultural, or anthropomorphic standpoints and usually attractive. కెరిస్మాటిక్ స్పీసెస్ అంటే ఏంటి, ఒక పర్టికులర్ సింబల్ని, ఒక నేషన్ యొక్క కల్చరల్ సింబల్ ఆర్ సొసైటీ యొక్క సోషల్ సింబల్స్ ఆర్ ఆంథ్రోపోమార్ఫిక్ సింబల్స్, అంటే మనిషి చేసేటటువంటి పనులకి అది ఆంథ్రోపోమార్ఫిక్ సింబల్ అనమాట. అలాంటి ఆంథ్రోపోమార్ఫిక్ సింబల్స్, ఇలా డిఫరెంట్ సింబల్స్ని రిప్రజెంట్ చేసేటటువంటి స్పీసెస్ని మనం కెరిస్మాటిక్ స్పీసెస్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి this will act as the social symbol, this will act as the cultural symbol, and this will act as the anthropomorphic symbol. ఇలా different animals or plants which are used for representing the different symbols are called as charismatic species. Next, recreational species. These species are population for collecting, growing or observation. మనం ఒక పర్టికులర్ స్పీసెస్ని మన హాబీ కోసమో లేదంటే ఫర్ అవర్ ఎస్థెటిక్ పర్పస్ ఆర్ ఎల్స్ ఫర్ అవర్ స్టడీ పర్పస్, దేనికోసం అయినా సరే మనం కలెక్ట్ చేసి గ్రో చేసి వాటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ స్పీసెస్ని మనం రిక్రియేషనల్ స్పీసెస్ అంటారు. See here in this diagram it is given that fishing is being done for the recreational purpose. ఫిషింగ్ అనేది రిక్రియేషనల్ పర్పస్ కోసం చేస్తున్నారు అనమాట. సో హియర్ మోర్ ఫిషింగ్ కెన్ బి డన్ వెన్ దెర్ ఈస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ water and also when the environment is cool and pleasant. When the environment is not safe, it is not advised because we won't have that new target species. మనకు కావాల్సినటువంటి టార్గెట్ స్పీసెస్ మనకు దొరకవు కాబట్టి. So these are the examples of the recreational species. Thank you, students.